Buongiorno a tutti, sono Luca Colombo, in questa sede rappresento il Comitato Italiano Sovranità Alimentare. Il Comitato rappresenta 270 organizzazioni nazionali e locali che si battono per la sovranità alimentare in Italia ed è fra gli organizzatori di questa giornata che si realizza davanti alla FAO, proprio perché dentro la FAO, come avete sentito, è in corso un negoziato molto importante sui temi dell'accesso alla terra. Il CISA, questo Comitato Italiano Sovranità Alimentare, tradizionalmente affianca, assiste le organizzazioni soprattutto di produttori di cibo internazionali per quello che riguarda gli eventi che avvengono a Roma, in particolare a ridosso o concomitanti a iniziative promosse dalle agenzie specializzate delle Nazioni Unite sul tema dell'agricoltura e dell'alimentazione. Questa mobilitazione avviene in un contesto particolare, un contesto di grande fragilità e di crisi che si sta abbattendo sul nostro pianeta, sull'Europa in particolare, di carattere finanziario, economica, ma che è partito dalla crisi alimentare che ha avuto i suoi primi sviluppi nel 2007-2008. Quindi questo contesto è per noi di estrema importanza perché ci aiuta a capire la rilevanza che il tema del cibo, dell'agricoltura e della terra sta avendo in questo periodo in particolare. Recentemente si è tenuto in Austria il forum di Neleni per la sovranità alimentare. In quella sede, che ha riunito 400 persone da tutta Europa per ragionare di sovranità alimentare, si è lanciata una grande mobilitazione a ridosso della giornata mondiale, che per noi non è più dell'alimentazione ma della sovranità alimentare, e dentro questa mobilitazione si incardina anche l'iniziativa odierna a ridosso appunto dell'appuntamento della FAO. La questione della terra è quindi per noi assolutamente centrale, è un tema cardinale che ha ancorato alla questione dei diritti, in primis i diritti di chi produce cibo. Avete qui adesso l'occasione di incontrare rappresentanti dei movimenti contadini, dei pescatori, dei popoli indigeni, quindi saranno loro a testimoniare direttamente questo aspetto. Per noi questa è anche l'occasione per lanciare in una maniera ancora più forte l'appello di Dakar che fu scritto nel corso del Forum Sociale Mondiale tenutosi proprio a Dakar a febbraio e che verrà fra poco consegnato al Presidente, al Chair del Comitato Sicurezza Alimentare, proprio a testimonianza dell'importanza che noi riconosciamo al tema della terra. Sulle linee guida e sul negoziato in corso interverranno le delegazioni che stanno direttamente lavorando a pari titolo con i governi e quindi che siedono con piena titolarietà nel corso del processo negoziale e stanno portando avanti il lavoro, che è un lavoro molto faticoso e che non è cominciato certo ieri ma che ha un'origine già più lontano. Ci tengo soltanto a dire che per quello che riguarda l'Italia noi giochiamo un ruolo che non è soltanto di ospitalità rispetto ai movimenti, alle grandi piattaforme che si battono sui diritti, il diritto alla terra in particolare, ma noi vogliamo mettere in luce anche quelle che sono le responsabilità di questo Paese proprio sul fenomeno del land grabbing. Stiamo come Comitato Italiano Sovranità Alimentare studiando, analizzando ed esporremo tutti i casi che vedono coinvolte aziende, imprese, soggetti del mondo della finanza o eventualmente le stesse responsabilità istituzionali nei fenomeni di land grabbing, quindi di aggressione e accaparramento delle terre altrui. Questo però si incardina anche su un'altra responsabilità, che è quella di difendere in Italia l'accesso alla terra. Noi abbiamo un sistema fondiario estremamente rigido, abbiamo un sistema di senilizzazione, di incapacità di garantire un ricambio generazionale, di avere l'accesso alla terra da parte dei giovani. Dobbiamo assolutamente aggredire questa situazione e interrompere questa scena. Il censimento Istat ci ha detto che in 10 anni abbiamo perso un terzo delle aziende agricole in Italia. Questo fenomeno va assolutamente rinvertito, va assolutamente reso reversibile, riportare i giovani, riportare le terre in mano a chi la lavora per produrre cibo. Buongiorno, bonjour, morning. Je m'appelle Mamadou Ba du CNCR Sénégal. C'est un plaisir d'être avec vous, de profiter de cette occasion pour attirer votre attention sur deux faits. L'une, c'est sur l'accaparement des terres. Comme vous le savez, au niveau de l'Afrique, notre continent, nous sommes le berceau de l'humanité. Donc nous sommes un continent qui représente 70% de cette population des producteurs, qui produisent les productions alimentaires pour notre nourriture. Et nous nous rendons compte que nous sommes victimes d'un accaparement qui prend de l'ampleur au niveau de l'Afrique. Et cet accaparement contribue à la faim, contribue à la pauvreté de nos peuples.
Et nous disons non, nous ne sommes pas d'accord contre l'accaparement, mais nous ne sommes pas encore d'accord sur le phénomène des investissements qui sont derrière ces accaparements. Parce que nous savons qu'en Afrique, les paysans ont un rôle important dans le développement économique de nos pays. Nous savons aussi que l'agriculture représente une place importante dans l'économie de nos différents pays. Et nous sachons aussi que c'est un danger pour nous. Et le danger, c'est quoi? Il faut qu'on fasse tout pour qu'on se mobilise ensemble pour lutter contre ces accaparements. L'autre aspect qu'on voulait dire aussi, c'est qu'au niveau de l'appel de Dakar, c'était le 10 février 2011 au Forum social mondial, l'ensemble des organisations de la société se sont mobilisées pour dire non à l'accaparement des terres. Et cet appel de Dakar a été produit et l'ensemble de ces organisations ont signé cet appel et cet appel sera transmis, remis à monsieur le président du comité pour la sécurité alimentaire. Nous savons aussi que vous, au niveau de l'Europe, vous êtes un peu solidaire à ce que nous vivons en termes d'unité, de contribution et de solidarité. Nous voulons aussi vous faire comprendre que c'est un phénomène que nous vivons et nous sommes encore avec vous. Et nous voulons que tous ensemble, qu'on s'engage à s'unir ensemble pour pouvoir mettre en place une stratégie de solidarité pour lutter contre ces accaparements. L'autre aspect aussi qu'on voulait souligner, c'est pourquoi les directives volontaires. Les directives volontaires, nous sommes d'accord. On travaille dans le processus, mais nous souhaitons que ces directives volontaires aussi nous permettent d'avoir notre autonomie et puissent protéger aussi notre alimentation et notre souveraineté alimentaire. Qu'on puisse aussi, à ce que ces directives volontaires aussi permettent à ce que nous puissions lutter contre ces accaparements. Parce que nous savons qu'au niveau de l'ensemble de nos pays, chaque pays a ses droits légitimes et juridiques, mais ces directives volontaires nous permettront de pouvoir avoir le maximum de légitimité et le maximum de pouvoir pour pouvoir lutter contre ces accaparements. Donc c'est une occasion extraordinaire qu'on profite de cette occasion et nous voulons aussi faire comprendre que la situation actuelle au niveau de l'Afrique est très grave, même au niveau international aussi c'est très grave. Quand je prends l'exemple de la RDC, c'est des millions et des millions d'hectares qui sont bradés. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est des millions et des millions d'hectares fertiles, terres fertiles qui sont bradées. Et tout ça, ça contribue à la pauvreté, ça contribue aussi à augmenter la faim. Et nous pensons que ça, c'est pas normal. Et nous devons nous battre et nous devons nous feindre les reins et lutter contre ces accaparements et contribuer à ce que le peuple africain, le peuple mondial, les agriculteurs, les paysans, paysannes, les peuples autochtones puissent avoir leur autonomie, leur dignité et leur indépendance sur la souveraineté de leurs terres et de l'agriculture globalement. Question. One question. Which are the strategic points that are being negotiated in the guidelines for the peasant movement? Which are the let's say innegociables, los puntos innegociables for the peasant movement in FAO? Il a deux questions. La première question, c'est quels sont les points stratégiques qu'on est en train de négocier pour les directrices volontaires. Et l'autre, quels sont les points qui sont innégociables. Ok, donc les points sur lesquels on est en train de négocier, déjà à la première partie des négociations du mois de juillet, il y a une partie qui a été déjà validée. Mais présentement, pour ces négociations, on est à l'étape de négocier sur les droits et les responsabilités sur le foncier. Donc ce sont des points essentiels et importants parce que nous savons que c'est à travers la légitimité de nos droits qui nous permettent de pouvoir avoir le maximum de responsabilités sur nous-mêmes et sur nos terres. Donc on est en train de négocier et nous pensons que nous allons vers un consensus qui nous permettra, nous, d'avoir ce que nous avons comme proposition et comme disposition qui nous permettent de pouvoir gagner en termes de légitimité par rapport à ces points. L'autre question, c'est sur quoi on ne peut pas transverser. Ce qu'on ne peut pas transverser, c'est quoi? C'est qu'on ne voudrait pas qu'on nous dise vous n'avez plus de responsabilité, vous n'avez plus de droit sur vos terres. Non, là, nous disons non. Nous sommes des producteurs, nous sommes des paysans et notre activité, c'est l'agriculture. Il faut qu'on nous donne, il faut qu'on reconnaisse que notre autonomie, reconnaisse au moins notre reconnaissance juridique et qu'on nous donne notre terre, qu'on reconnaisse que la terre là c'est pour nous et nous la cultivons et nous la travaillons pour nourrir le monde. Donc il va falloir que ça,
que ça ne soit pas négociable. Il faut aussi qu'ils sachent aussi, c'est avec l'agriculture que le monde va se développer, mais pas avec l'agriculture industrielle. C'est avec l'agriculture paysanne que le monde va se développer. Parce que nous savons un peu ce que ça représente en termes d'investissement et en termes de mobilisation. Donc nous savons que, et nous voulons aussi insister, et insister là-dessus pour dire nous sommes pour une agriculture paysanne dynamique et renforcée, et nous ne sommes pas d'accord pour le développement de l'agriculture industrielle. Donc renforcez-nous, renforcez notre reconnaissance à la terre, donnez-nous notre droit à la terre et luttons contre l'accaparement, et on pourra peut-être contribuer au développement de l'agriculture et contribuer à la souveraineté alimentaire. Qu'est-ce que vous répondez aux investisseurs étrangers qui viennent en Afrique et disent qu'ils amènent du développement en fait, qui donnent du travail, qui font rentrer dans le marché l'Afrique, sa production? Nous disons que ça c'est des tromperies. Nous disons que c'est des tromperies parce que nous savons que les premiers investisseurs en Afrique, les premiers investisseurs sur l'agriculture, c'est les paysans. Parce que c'est les paysans qui achètent eux-mêmes leurs intrants, qui achètent eux-mêmes leurs outils de production, qui investissent les premiers. C'est-à-dire l'idée que les investisseurs viennent pour contribuer ou bien pour apporter un développement, tout ça c'est des tromperies. Parce qu'on sait que c'est une manière quand même de dire, ou bien c'est une manière de contrecarrer et de collaborer avec les gouvernants actuels pour pouvoir mieux prendre nos terres. Et là, nous ne sommes pas d'accord. Nous savons que tout ça, c'est une manière de développer un peu l'accaparement. Ce qu'on dit, c'est très clair. L'investissement, on est d'accord sur l'investissement, mais on n'est pas d'accord sur un investissement qui cache quelque chose. On est d'accord pour d'abord qu'ils reconnaissent que nous sommes les premiers à investir sur nos terres, et s'ils doivent contribuer à un investissement, ils doivent passer par nous. Quelles sont les difficultés, sur quoi on peut contribuer à ce que l'investissement puisse apporter notre développement par rapport à l'outil de production, soit sur l'accès au marché pour nos productions, pour renforcer les relations interrégionales pour la libre circulation des biens et des personnes, pour mieux commercialiser nos productions, pour voir aussi comment permettre à ce qu'on puisse mieux transformer les productions alimentaires que nous produisons. Donc nous ne sommes pas d'accord et nous pensons que ça c'était tromperie, et notre objectif c'est d'abord de privilégier nos investissements que nous faisons et de voir aussi quelle stratégie on peut faire s'il y a des investissements extérieurs qui vont arriver, et de discuter sur la manière qu'on doit pouvoir les mettre en place, la mise en œuvre et la stratégie pour qu'on puisse avoir toujours notre connaissance et nos droits sur ce que nous faisons. I'm Lalji from India. I belong to the pastoralist community and I represent an organization called WAMIP, World Alliance of Mobile Indigenous People, mainly the pastoralists and hunter-gatherer and other nomadic communities. For us, the kind of a land right issue is such a high because most of the pastoralists and nomadic people depend on the common property resources, and the common property resources are easy target for any government to sell out to the corporate or the multinationals, and our rights are still not recognized. So here in like voluntary guidelines also, the people are talking about the legal rights, and we are fighting for a legitimate and customary rights. So there is we are gaining something, and we are also fighting for that legitimate and customary rights. The pastoralists, nomadic people are almost unheard and unseen in the world, and most of the negotiation that you won't find even word the pastor. Even the whole voluntary guidelines here, which we are discussing, we don't see the word pastoralist and rangeland and the nomadic people or the grazing land or livestock, because they all talk about the agriculture and other part, but they don't talk about the pastoralism and nomadic. So we are fighting for that right also. And another is that the kind of voluntary guidelines which we are discussing in FAO is like for whom we are discussing. Certain countries are making their voice to make more investment and more mechanize and produce more food and industrialize, and they're talking about investments. So we are saying, why don't we talk about the decentralization of the food production systems where people, the communities depend on, like my community pastoralists. We are food producer and we are depend on the common property resource. We give and take from the nature. We don't exploit nature. And we also have to answer that we want to food from the farm or we want to food from the factory.
I mean, that's the conflict here. And nowadays, the whole world wants to produce food through the factory. They want to mechanize that. And we said, instead of mechanize and centralize, let's have a decentralized food production system where, like kind of the world today discussing about the 5 major issues: food crisis, fuel crisis, job crisis, climate crisis, and the violence situation. And we say the pastoralism and the small producer is the answer to the all problem, because they are producing food in decentralized way, and we have a certain customary rituals also where we support each other. If, like, suppose in my community, when somebody lost their animal in a flood, so they don't need to buy that fellow the more animal. Everybody comes and give one animal each from the family, and they support that the livestock keeper, the pastoralist. So that's what we said, that let's revive the customary rituals, systems, and let give a power in the hand of the customary institutions where they can manage natural resources in sustainable manner without exploiting them. And also, I mean, like my community, when we talk about the climate, because there is a one research says the livestock are producing more methane, and that's why we should not have that much livestock, because that's contributing to the greenhouse gas emission and all. So my community people ask me that we are a food producer, we are producing even organic matter also, whatever the things like waste material from the agriculture product or the forest, our animals are eating it, and they are giving us milk, leather, bones, and also the dung and everything, and which contribute. It's like ecological cycle. And why these people are talking like that? Then they suggested, why don't we stop this diesel economy? This is whole diesel economy, like somebody is producing food in your own village, they are selling it to the central market, and again fellow from your village going and buying from the market. So it's all diesel economy. Why we don't have a decentralized food production system where neighborhood concept can strengthen? That's what, I mean, we are fighting here, that let's secure the land tenure of the people, those who have a legitimate rights, which countries may not have legalized or legally recognized, but they have been using from the centuries, from the ancestral time. So we need to recognize that right also. Another one question. Yeah. Recently, the FAO has informed that the crisis, the food crisis, continues. The prices are growing and growing and growing. What is the answer that from the international peasant movement you can do to that situation? Yeah, like in my country also, like in India, whenever the food price is going high, then people ask why it's going high, because it's the input cost is very high. And once you mechanize, you put diesel, petrol, chemical fertilizer and everything, then your output will be very costly. So if we reduce the input costs, then it will, if we go for organic farming, that will reduce your input cost, and automatically that will reduce the price. It will take some time. That's the one answer. Another is that if like, I mean, my country, what happened, whenever there is a fuel price goes up, the price for the grain and everything goes up. It is not like the agriculture season affecting. Even sometimes there is a drought condition, doesn't affect, but if fuel price rise, then automatically the price go very high. So that is the one answer. Another is that I think the pastoralist also says that why don't we change, I mean, we talk about the changing the whole food production system. Instead of that, we should change the lifestyle. And the lifestyle means that eat locally. I mean, eat local food. If you, me, we all decide we don't buy from the McDonald's and some other the multinational companies, and we buy from our neighbors, that will reduce the price. And that is the answer to this. And another is that if, like the way in which the land grabbing is happening for the industrial purpose, like in my place in the Gujarat from India, where for the producing, they are having a factory for a car, they are producing a car there, they are making cars there, and they need thousands of hectare of land. Actually, they don't need land.
but they are investing in the land. Actually, most of the corporate, in the name of industry and in the name of national building, in the name of development, they are grabbing land. They need 5-hectare land, but they are taking a 10,000 hectare lands. So that if we stop, and that another is that the land ceiling is also required, because if there is a no land ceiling act, then rich people will buy more and more land. And I have seen many lands, lands are uncultivated, barren kind of lands there with the fencing. They are not producing food, but they have invested money because they know that their price is going to high and they are going to get return. So we need to stop that, and we need to have a land selling act, and also minimum land holding rights. Certain countries, they don't have a, like in my place in India, 40% people in the villages, they are landless. So if we have a minimum land holding rights, that means every person, every family has a right to have a minimum land rights. That's what. Hace 519 años los europeos llegaron a América Latina o América y saquearon el oro, la plata, y muchos de nuestros pueblos indígenas en América Latina pasaron por un proceso de colonialismo, de masacre, violaciones a sus territorios, violaciones a los derechos humanos. Después de 519 años todavía estamos continuando violentando los estados nacionales, las transnacionales. Están saqueando ahora ya no solo el oro, la plata, sino ahora son los recursos naturales, como el agua, como los ríos. Empiezan a acaparar nuestras montañas ancestrales, nuestras montañas sagradas, nuestros territorios. Prácticamente vivimos amenazados luego de 519 años, continuamos siendo amenazados. Y es por eso que nosotros venimos dentro de un proceso de discusión, de debate dentro de Naciones Unidas para que nuestros derechos, nuestros pensamientos también se escuchen dentro de Naciones Unidas. Porque nosotros no somos de otro planeta, vivimos aquí en este territorio. Estamos luchando por la defensa de la madre tierra, por la defensa de nuestros recursos naturales. No estamos luchando contra cosas que no son nuestras. Estamos luchando por nuestros territorios, luchando por nuestros hijos. Y es por eso que estamos sentados en la FAO, sentados con los gobiernos, para que ellos reconozcan los derechos, nuestros derechos, los derechos de los pueblos indígenas a tener autonomía, a tener nuestros propios mecanismos de desarrollo, nuestros propios mecanismos de tener nuestra propia libre determinación, nuestra autonomía, nuestras formas de gobierno, nuestro territorio, ¿no? Entonces, vinimos también a decir que los gobiernos vengan a sentarse y al momento de que ellos quieran quieran acaparar algún territorio, algunos ríos, algunas montañas, digan, un momento señores, ustedes primero tienen que tener un consentimiento libre, previo, informado de los pueblos indígenas. No pueden entrar así violentamente a ninguna casa. Es como si entraran a la casa de alguien y bueno, fuera de aquí, no, ahora necesitamos esta casa. No, señores, son territorios nuestros por más de 500 años, por más de miles de años, que venimos preservando y defendiendo. Y es por eso que estamos solicitando, venimos no a solicitar, venimos simplemente a exigir nuestros derechos, a decirles, señores, ustedes no pueden hacer esto. Estas son nuestras tierras y tenemos que sentarnos, digamos, a conversar, ¿verdad? Y cómo poder que ellos respeten nuestras tierras y nuestros recursos naturales. Entonces, por eso es que en estas negociaciones, durante esta semana, hemos visto que los gobiernos y los gobiernos que están presentes tienen una mentalidad abierta de poder elaborar un documento y que respeten los derechos de los pueblos indígenas que ya venimos negociando a lo largo de los 20 años. No es una negociación que viene de ahora, sino es un proceso largo de muchas generaciones de pueblos indígenas que año tras año venimos también solicitando el reconocimiento y el derecho a los pueblos indígenas. Mani, Gracias. Una pregunta.
los gobiernos dentro de la FAO están más cerca de la posición de las organizaciones sociales o de las corporaciones? En este día y medio que llevan de experiencia, ¿cómo lo han notado? Bien, claro, habrá gobiernos, ¿verdad?, que tienen dependiendo del desarrollo de su economía, prefieren traer inversiones extranjeras. Eso lo vemos en muchas partes de América Latina. Muchos pueblos indígenas, muchas empresas, sobre todo de los países del norte de Europa, están tratando de acaparar los territorios de los pueblos indígenas, de los campesinos, de los pescadores artesanales. Por eso es que hay muchas movilizaciones indígenas y muchas movilizaciones campesinas a lo largo de América Latina, a lo largo de Asia, a lo largo de África, que están tratando de frenar a esa política. Sentimos de que existen algunos gobiernos, ¿verdad?, que sienten alguna solidaridad y que conocen también y que comparten la lucha de los pueblos indígenas, la lucha de los campesinos, y ese es el tema, negociar, porque se está matando a los dirigentes, se está acaparando los territorios, se está asesinando a los líderes indígenas, a los líderes campesinos, y estamos diciendo un alto, no podemos continuar con esta masacre y genocidio por más de 500 años. Hay mayores asesinatos de los líderes en toda América Latina. Bueno, hagamos un alto y sentámonos, porque no podemos continuar en esta lucha entre poderes económicos transnacionales y la lucha autónoma de los pueblos indígenas, y es por eso que sentimos que algunos gobiernos, claro, tienen alguna cercanía con empresas, y nosotros decimos, bueno, sentámonos a negociar, no pueden entrar así, hay que solicitar un consentimiento y poder tener un alto frente a eso. No podemos continuar con los asesinatos de dirigentes, inclusive con asesinatos de campesinos y de comunidades, ¿no? I'm a member of the National Farmers Union in Canada and a member of La Via Campesina International. We're participating in these guideline talks to ensure that small farmers have secure tenure over the food-producing resources that they need to ensure their livelihoods. This is a very important issue for the future of small-scale farmers. In particular, the generations that have yet to even begin farming. We have to consider that the decisions made now on a policy level are going to affect greatly how young people gain access to and control over the resources needed to ensure that we increase food sovereignty around the world. At this point, the guideline talks are difficult for civil society members because there are many aspects of small-scale food producers of our positions that are not being included. But this doesn't mean that we're going to stop fighting. This is only one step towards building an inclusive international policy standard for all people. And our goal is maybe not going to be realized today, tomorrow, or the end of the week, but we're here and we're discussing with the governments right now inside the FAO, and this is a very big step for civil society. And I can only expect that the future is going to improve our ability to communicate and to communicate the opinions and the needs of people on the ground, and this is why we're here. Any questions? Kalisa, after these guidelines, what is the next step? Well, the guidelines have some reference to implementation and monitoring. Now, this is going to be a very important part of how we don't lose the work that has been done already. Now, this depends also on the outcome of the guidelines, on what specifically can be used from these guidelines to ensure the qualities that we're looking for. So
Civil society, governments need to be involved in the ongoing implementation and improvement of the guidelines. Well, there are many problems that will not be addressed by the guidelines with regards to access for women. There are specific references, yes, in the guidelines, but there's a very systemic problem involved with the lack of access in many countries that women have to food-producing resources. This is an ongoing issue that will take many, many years to address. The governments have been quite good at addressing this in the context of land tenure, but we will have to see until at the end what the outcome is. Thank you very much. Thank you. I come from the World Forum of Fish Harvesters and Fish Workers. I stay in Uganda and work in Uganda. For the fisher folk, land grabbing must stop today, because if it does not stop today, they have no food tomorrow. For us, both dry land and wet land is the source of what we eat directly. For the fisher folk, food comes directly from water to the saucepan and then to the plate. We directly depend on this land for food, for employment, as a source of water, and for our entire lives depend directly on this land, both dry land and wet land, especially land around water bodies. But you realize that land along water bodies, whether lakes, oceans, seas, is selling like a hot cake today. All big industries, oil, mining, gas industries, and all sorts of big investments are fighting for places near water bodies. And to us, that scares our lives directly. Because when they come and occupy these places, then the fisher folk have no access to the water anymore. That implies they have no food, they have no jobs, they have no water, and their lives are affected directly. Back at home, along Lake Victoria, the fishermen and women used to the men could catch the fish, the women smoke the fish, and so everyone eats and everyone has an income at the end of the day. Right now, when you go there, the people who are staying right at the lake cannot eat fish anymore. If you find a family along the lake eating fish, then they are rich. Why? Because all the fish is being caught by private investors and taken to other markets. If you find a family with fish on their plate along the lake, then it's a rich family. Why should that be? So for us, the issue of land grabbing is not on paper, but it's real, it's in our lives. We want it to stop today. We have a lot of hopes in the voluntary guidelines because we want yes, that's what I'm going to, because we want the fisher folk to have secure rights over their land. That's where they get food to eat today. And so if it's taken today, then they have no food today and they have no food tomorrow and forever. So we are looking forward, first of all, to good outcomes and outcomes that are favoring the small-scale food producers out of the negotiations. Not only that, but we are looking forward and we are so expecting on the implementation part of the guidelines. And we are watching our governments to see what they are going to do about this. We think and hope that the negotiations are not going to stop at this. Unfortunately, even today when we are witnessing the collapse of the Western economic model, still some governments are really insisting on big investments on land. Honestly, there is evidence all over that that has not helped. That has not solved the problem of food insecurity in households.
that is for the motives, private gains, but not to solve the issue of food security in a household. What we want is to see households, local households, having access to food, and that will only happen if they have rights, tenure rights to their land that they occupy. Ringrazio molto chi ha organizzato questa manifestazione per averci invitato, perché è chiaro che ci sono delle associazioni, dei gruppi che avrebbero molto più diritto dei notav della Val di Susa di essere qui oggi in un contesto come questo. Sicuramente noi non ce lo saremmo mai aspettato 20 anni fa, oltre 20 anni fa, quando questa nostra lotta è partita, di poter essere inseriti un giorno in una cosa con questo tipo di dimensione. Potrebbe sembrare una provocazione il fatto che noi siamo stati invitati, quindi, ma io credo che ovviamente non lo sia, o non sia soltanto questo, è anche una provocazione, ma una provocazione, mi permetto di dire, intelligente, perché in Valle di Susa in questo momento quelli che sono maggiormente danneggiati da un lavoro che, come saprete, come molti di voi sanno, è spacciato per essere anche e soprattutto compatibile con l'ambiente, sono proprio coloro che sull'ambiente devono vivere. Quindi sono anche da noi i contadini, in particolare nel caso nostro sono coloro che coltivano le vigne in quota, che hanno subito una occupazione non solo del proprio terreno, ma anche della propria cantina sociale, realizzata con i soldi della Comunità Montana e dell'Unione Europea e con un programma del Consiglio Nazionale delle Ricerche italiano oltre 10 anni fa, proprio per la specificità di queste coltivazioni, di questo vitigno, di questa area climatica. Quindi questa zona è stata circondata, oggi chiunque può venire in Val di Susa e vedere che è circondata con il filo spinato, con le recinzioni, inaccessibile. La vendemmia si è svolta quest'anno, e io ho una lettera che non leggerò per brevità, ma che posso distribuire, ovviamente posso inviare via mail, una lettera di una signora di Chiomonte, così si chiama questo paese dove sta avvenendo questa cosa, che ha raccontato come la vendemmia di quest'anno si sia svolta in modo blindato, con le persone che andavano con le bigonce e con i loro motocarri, con i loro trattori per tagliare l'uva, che erano costretti a esibire i documenti sia all'ingresso di questa zona militarizzata sia all'uscita. Ecco, allora noi nel frattempo in 20 anni ci siamo resi conto che anche un posto come la Val di Susa, che dal punto di vista alimentare ed agricolo e di sopravvivenza alimentare poteva ritenersi completamente al di fuori, perché era una zona di grande speculazione edilizia, la terra serviva soprattutto per costruirci seconde case, alberghi, per i campi da sci che poi sono diventati ulteriormente speculabili, se mi passate il termine, grazie alle Olimpiadi. Ebbene, le Olimpiadi che però sono state realizzate caricando di debito i cittadini di Torino, i cittadini della Val di Susa, ma anche e soprattutto i cittadini italiani, sono un esempio di come si possa e si debba inserire la lotta del Notava, che è una lotta contro l'uso delle risorse pubbliche, del denaro pubblico, del bene comune denaro, mi verrebbe da dire, perché il denaro comune, no? Per realizzare poi delle politiche che hanno questo tipo di impatto, che hanno questo tipo di conseguenza e che affamano anche in posti come il nostro, che dovrebbero essere al riparo da questo tipo di problema, affamano in realtà famiglie intere che di questa agricoltura vivevano, ma evidentemente non si limita a questo tipo di situazione quella che noi stiamo vivendo, ma anche e soprattutto alla grande quantità di denaro che è dell'altra faccia del problema che sentivo esporre qui oggi e che per esempio fin dall'inizio ha citato il rappresentante del Senegal, e l'altra faccia del problema secondo me è proprio la sottrazione di grandi risorse a livello mondiale che potrebbero essere destinate a questo tipo di problemi, a questo tipo di
situazioni che voi oggi denunciate e che dovranno essere discussi in FAO nei prossimi giorni e che invece vengono destinati alla cementificazione, all'ulteriore cementificazione di zone già ampiamente compromesse. Allora concludo dicendo che noi ci siamo inseriti e per questo forse insisto, non è così tanto una provocazione che voi ci abbiate invitato, ci siamo inseriti anche noi nel Forum Sociale Mondiale di Dakar, un nostro rappresentante ha partecipato, quindi mi ritrovavo nelle parole iniziali di chi rappresentava qui il Senegal, perché noi abbiamo dato vita assieme a degli amici francesi, degli amici tedeschi e degli amici spagnoli, per adesso a un forum europeo contro le grandi opere inutili, proprio perché le grandi opere inutili, oltre a deturpare l'ambiente, oltre ad essere un pezzo molto significativo della sottrazione di terra alla coltivazione, sono anche e soprattutto una sottrazione di risorse che potrebbero essere investite per la sovranità alimentare. Grazie. Grazie a tutti di essere intervenuti. Nei prossimi giorni ci saranno naturalmente aggiornamenti rispetto ai presidi. Nel comunicato stampa trovate gli appuntamenti con gli eventi e con i presidi principali. I nostri riferimenti per qualsiasi intervista, necessità eccetera potete chiamarci e contattarci. Grazie.